Hello, my dear students. Welcome to another lecture on Writings on Contemporary Issues. In the last few classes, we have been discussing the essay titled Aging in India Some Social Challenges to Elderly Care, written by Abhay. The elderly population is increasing. With the increase of population, the challenges are also exponentially increasing because elderly people they have lot of issues. Many elderly people they have physical and mental illness. It is difficult for them to take care of themselves. So it is our duty to take care of the elderly population, elderly people in the society as well as in the family. The one thing as a person that we all have to keep in mind is that if we are ready to take care of the elder people in our family, the challenges faced by the society to take care of them will be decreased. Now we can see that in many families they consider the elder people as a burden. Even the children themselves consider the elder parents as a burden. How sad it is. Have we ever think of what is going on in their minds? It is the same parents who gave birth to their children, who have suffered a lot to brought them up. But once they had a job, once they had a family of their own, when their parents became aged, they started to regard their parents as a burden. This is quite unacceptable. Some used to say that it is a financial burden for us, and we don't have time to take care of them. I have better opportunity at abroad, so I have to go there. So how can I take care of my parents? So some children they will not abandon them. They will not throw them out. Instead, they will send them to some old age homes. And they will say that, look, I'm taking care of my parents. Okay, I can't take them to abroad, but I'm taking care of them. That is why I'm spending this much money every month or every year. Some are of that mentality. Even if you send them to an old age home, or even if you are making them to stay alone in the home itself, or even if you are abandoning them in the sense throwing them out from the home, what about the option the family, the children have been taking? The elderly people they have been suffering. Majority, I'm not saying that very elderly people are suffering. Many children, many family, they are taking care of their elderly people very well. They won't consider them as a burden. Instead, they consider it is a boon. Why it is a boon? Why I'm giving this introduction? Because I think that we have to study or we have to discuss this essay not only from the exam point of view. These essays are prescribed in your syllabus to make you understand or to make you realize what is going on in the society and what you can do uh,
to prevent such issues in the society. All these essays are considered as an eye-opening essays. Okay, so that is why, as it is an online class and it is a pre-recorded class, it will not be possible to have a direct interaction with all the students. Usually, before the essays, before I teach the essays, I used to interact with the students. I used to get their own opinion. But now it's not possible. That is why I am giving my perspective. So it is our duty. നമ്മളുടെ വീടുകളിലുള്ള നമ്മളുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരെയും അമ്മൂമ്മമാരെയും ഒക്കെ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം സമയം കണ്ടെത്തി അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാര്യം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ബെഡഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നമുക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും വേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ചില വീടുകളിൽ മക്കളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും, കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോകും. ഈ 24/7 അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു സെർവൻറ്റിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ നിർത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പം അങ്ങനെ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അയ്യോ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്, ചിന്തിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരാളെ നിർത്തുന്നു. പക്ഷേ ആ നിർത്തുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും എത്ര പരിപാലിച്ചാലും അതൊരു അന്യ വ്യക്തി തന്നെയാണ്, അല്ലേ? പക്ഷെ അതേസമയം അവർ 24/7 കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ, ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ, കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ദിവസം ഒരു 5-10 മിനിറ്റോ പോയി എങ്ങനെയുണ്ട്, സുഖമല്ലേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷം, ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വന്നൊരു പ്രൊമോഷനെ പറ്റിയോ, സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് കോളേജിൽ അല്ല പുതിയ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു, പുതിയ കോളേജാണ്, കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷം, എല്ലാ ദിവസവും വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ഫോർ ദം. I hope you remember the point that we discussed in the last class regarding the family structure. I told you now we have been following a nuclear family structure. It has lot of demerits. Demerits in the sense financially, okay, 4 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഫാമിലിക്ക് 4 പേർ, ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കളുടെ കാര്യം മാത്രം മതി. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ who is there to teach the children the morals and ethics? പണ്ട് കാലത്തൊരു വീട്ടിൽ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും മക്കളും അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ, അതായത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ അവരോടൊപ്പം കളിക്കാനും അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മോറൽസും എത്തിക്സും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരി, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്, ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് അവരെ വിളിച്ച് അഡ്വൈസറി ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. പകരം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും, അല്ലെ, ആമയും മുയലിനെയും കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു മോറൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കഥകളിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയും അവർക്ക് പിന്നെ സന്തോഷം നൽകാൻ, അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാക്കയും പൂച്ചയും കാണിച്ച് ചോറ് വാരി തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പിലൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ മോൾഡ് ചെയ്യും. But now it has changed. Everybody is, the parents are busy, the young children at home, even the parents, they do not have the time to spend with them. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ്, അവരുടെ ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അവിടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ആ സങ്കടം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഡേ കെയർ ഹോമിൽ ആക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി?
The couples, they are busy because they have a job, they have a lot of work pressure, and they will send their parents to an old age home and will send their children to a daycare home. It is the responsibility of others to taking care of them. How far they will take care of them. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ അവരുടെ സ്വന്തമോ ബന്ധമൊന്നുമല്ല, അവർ നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് അവർ എല്ലാ കാര്യവും അവർ ചെയ്തു പോകും. അവരെ നോക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ പേരൻസിനോ അല്ലെ എൽഡർലി പീപ്പിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചു കുട്ടിക്കോ തൻ്റെ സ്വന്തം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട അറ്റൻഷനും സ്നേഹവും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. It will really affect the mental status of the elder people as well as the younger ones. So it is in a way destroying the social structure or this or society itself. ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് the base of the society is a family. The family and the upbringing of a child is good, his character will also be good, and he or she will be a responsible citizen of the society in future. Otherwise, we can assure that. Why a lot of crimes are increasing in the society? It is because of this changing family structure. One of the reasons for this increase of crimes in the society is the the change in the family structure. But here, our topic of discussion is not that one. The topic of discussion is how to take care of the elderly people and what are the challenges that we have been facing. And we have seen that with the increase of facilities and so many reasons, okay, medical advancements, the aging population is increasing. But we have been facing, so with the increase of aging population, we have been facing lot of challenges. The first challenge that we discussed, that is lack of infrastructure. Then we discuss the changing family structure. These are the two challenges that we discussed. Today, let's discuss the other challenges mentioned by Abhay in his essay. Let me move on to the PDF. I hope everybody have watched the video lecture and have gone through the essay. Okay, we have discussed lack of infrastructure and changing family structure. Now, let's discuss what is lack of social support. Lack of social support is the another reason, because if we are living in a society, we need the support of the society. അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് പറയും? നമ്മൾ ചോദിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ ചിലവിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, പക്ഷേ വി ഓൾ ആർ സോഷ്യൽ ബീയിങ്സ്. അപ്പം സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു എക്സിസ്റ്റ്, we in the sense whether it is an elder man or a younger man or a child or infant, whoever it is, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും need the social support. So here it says like this: the elderly in India are much more vulnerable because of low government spending on a social security system. The writer is blaming, the author is blaming the government, because the government gives least importance for the well-being and the security of the aged people. But now we can see that it has been changing. Both the central and state governments have implemented a lot of pension schemes and other schemes to take care of the elder people. In Kerala itself, the elder people of different categories are getting pensions. Even if it is a small amount, it doesn't matter. At least they are getting that. Many people, they are saying that, oh,
this much amount, it's a great relief for us. I'm not speaking from a political point of view. I'm not supportive of any political party, but this has happened. This is the response of the people. Anyway, when Abhay has written this essay, the government has a least importance. Even if uh, today they have implemented some schemes, it is not sufficient. They have to give more importance for them. Okay. പണ്ടൊട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും പറയുന്നത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചലഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സിറ്റുവേഷൻ. The elderly in urban areas rely primarily on higher domestic help to meet their basic needs in an increasingly chaotic and crowded city. So now we can compare the elderly population in urban and rural areas. What is urban areas? Urban means city areas. Rural means village areas. Okay, we can see that there are urban areas and rural areas in every country. So here, the situation of the urban elderly people and rural elderly people are not the same. They are different. In urban areas, we can see that uh, the children of the elderly people, they might have some jobs and they are busy, and even the grandchildren will also be busy, and there will be no one to take care of the elderly people. In that case, they have to rely on some higher domestic help, some servants. They have to hire some persons out of the family, and they have to pay them, and they will come and they will do the basic needs. They will came there, they will sometimes, if they are better, they will take care of them, they will bath them. So this is they will give them medicine, food, etc. So we have to pay. Okay, because all people are, all other family members are busy. So this is happening in the urban areas. Social isolation and loneliness has increased. So, because of this social isolation, because in urban areas, most of the people, they are living in villas or some flats, and they don't have any friendly relationship with the neighbors. Even sometimes they do not even know who is staying opposite to their flat. So all the people are there isolated. The children and the grandchildren, they will be busy, and they will be busy with their colleagues or their friends. So they are not socially isolated. But in the case of the elder people, uh, they couldn't go out, and even they do not know the city areas and all. So they have to always be at home, so they will be isolated. Even the children are also not spending time with them. So even in the house itself, they are isolated and they have been facing loneliness. So it has been increasing. This is happening with the urban elder people. Insurance cover that is elderly sensitive is virtually non-existent in India. Insurance cover, even though there are a lot of insurance policies are available in the society. In the case of elderly people, it is not that much beneficial. നമ്മളൊരു പോളിസി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏജ് ഇപ്പം 28 ഇയേഴ്സിൽ ഞാനൊരു പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോളിസിയിലൊരു സ്കീമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന പോളിസി. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ ഹാസ് റിട്ടയർഡ് ഫ്രം ദി സർവീസ്, അദ്ദേഹം ഒരു പോളിസി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരും. കാരണം ഏജ്ഡ് ആയി. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പോളിസീസ് അവർ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് they do exist, but it is the schemes are not
not sufficient enough for the needs of the elderly people. They're also they have been subsiding. In addition, pre-existing illness are usually not covered, making insurance policies unviable for the elders. Pre-existing illness are usually not covered. Now, suppose if I have some health issues at the younger age itself, so they will say that okay, you have such and such medical issues, and this will not be covered. നിങ്ങളൊരു ഒരു പഴയ മൂവിയാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല, മൂവിയുടെ പേരും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ദി ലീഡിങ് ആക്ടർ ഈ ശ്രീനിവാസനും സുരേഷ് ഗോപിയുമാണ് രണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സാണ്. ശ്രീനിവാസൻ ഐ തിങ്ക് ഹീസ് എൻ എസ് ഐ ഓർ സംതിങ്, ബട്ട് ഹീ ഈസ് വെരി കവേർഡ്. ഹീ ഈസ് വെരി അഫ്രൈഡ്. അപ്പം കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാൻ ഒന്നും എന്താ തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ തനിക്കൊരു അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, പെട്ടെന്നൊരു പോളിസി എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണം. അപ്പോൾ അയാൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോളിസി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്താൽ അത് കവർ ആവില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് സാറില്ലേ എന്ന് കരുതി അവരങ്ങ് എന്താ പോളിസി എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും പോസിബിൾ. മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അവർ പറയുന്ന കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൽനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ എൽഡർലി പീപ്പിളിന് ഇതൊരു വലിയ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ഒന്നും ഒരു ബോണേ അല്ല. ആക്ച്വലി അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടുന്നില്ല. Pension and social security is also restricted to those who have worked in public sector or the organized sector of industry. Uh, some years back, it is believed that getting a government job is a great thing, because after the retirement they will get a pension. But now they have changed the policy. പെൻഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ സർവീസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെർ മന്ത് വി ഹാവ് ടു പേ സച്ച് എൻ എമൗണ്ട് അറൗണ്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ പേ അനുസരിച്ച് അറൗണ്ട് 5,000 to 6,000 ഇനീഷ്യലി. അത് പിന്നീട് കൂടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടും. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ഞങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുന്നോട്ടെ, NPS അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടും. ഗവൺമെൻറ്റും കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ കിടക്കുന്ന പൈസ ആണ് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ പൈസയുടെ ഇത്ര ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം പലിശ വന്നു, അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, കിട്ടുന്ന സാലറി മുഴുവൻ നമുക്ക് അതിന് ഇത്രയൊന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ പെൻഷൻ ആവുന്നു, നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങോട്ട് കാശ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പേ അനുസരിച്ചുള്ള കാശ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പെൻഷൻ, കാരണം റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് അതുവരെ കിട്ടിയിരുന്ന അത്ര എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല, അല്ല പകുതി പോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും. വി വിൽ ഹാവ് സം ഏർണിങ്സ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർ ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ എന്ന് വരും. അവിടെയും ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. വെൻ വി കം ടു ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, അങ്ങനെ പെൻഷൻ സ്കീമില്ല. പ്രൈവറ്റ് സ്കീമിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എത്ര കാലം പോക്കുന്നോ അത്രയും കാലം അവർക്ക് കാശുണ്ട്, പിന്നീട് അവർക്ക് കാശില്ല. അവർ സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശയൊക്കെ ആയിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ലിവ് ഓൺ. It was found that 47% felt unhappy in life and 36.2 felt they were a burden to the society. So 47% of the elderly people, they are unhappy in their life. Whether even if they are a retired employee or not, they are unhappy. Some others, they believe that, or they tell that, oh my God, I'm a burden to my family, I'm a burden to my children and grandchildren. They do not wish to live. Only a few percentage of elderly people, they are leading a happy
retirement or a happy life. But it is quite sad to see the statistics. So that our challenge, the challenge that we have been facing, that we have to overcome, is to change the statistics, make them happy, make them content in their life. The next issue is social inequality. Elderly are a heterogeneous section with an urban and rural divide. Heterogeneous because, as I said earlier, the elderly population in the urban areas and rural areas, their lifestyle is different. They are less vulnerable in rural areas as compared to the urban counterparts. When we are comparing these two categories, we can see that the rural elderly population, that means the elderly people that have who have been living in village areas, they are leading much better life compared to the urban people. അവിടെയും അവർ സേഫ് ആണ്, അവരെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നല്ല, പക്ഷെ ഇവരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള വില്ലേജ് ഏരിയാസിലുള്ളവരുടെ അവരുടെ ലൈഫാണ് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർ. അതിന് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി joint family system. We can see the joint family system even now in റൂറൽ ഏരിയാസ്. നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം റൂറലാണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ല ഹൈവേയുടെ സൈഡിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും റൂറലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് urban. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ പേരൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഓൺ ഹൗസ് പേരൻസ്, രണ്ട് പേരൻസിൻ്റെയും കേസിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ഞങ്ങളൊപ്പം തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ബേർഡൻ അല്ല. അവർക്ക് ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ നോക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുന്നു, അവരെ മാറ്റുന്നില്ല. അവരൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലൊക്കെ തള്ളി സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകുന്ന ഒരു രീതിയല്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്നാൽ ഒരു 10 വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു 6 വീട്ടിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ചില വീടുകളിൽ ഇപ്പം എൽഡർലി പീപ്പിൾ കാണില്ല. ഇന്ന് ചില വീടുകളിൽ സങ്കടമാണ്, നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൽഡർലി പീപ്പിൾ മാത്രമേ കാണൂ, മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഗൾഫിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അടുത്തുള്ള 2 വീടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും അല്ല അവരുമായിട്ടൊന്ന് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള എൽഡർലി പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. All the elderly are not seen in the same light as the needs and problems of elderly are rejected to vast extent, since the government classifies these people based on caste and other socio-cultural dimensions. But the problems facing by the elderly people, all the elderly people are not the same, because even the government classifies them based on caste and other socio-cultural dimensions. നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുപാട് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചില വീടുകളിൽ, ഇപ്പം 2 വീടുകളിലും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിലെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അവരെല്ലാം ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. മാസം ശമ്പളം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെർവൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ല അവർക്ക് പോകാൻ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ച കാറുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിനെ വിളിക്കുന്നു, കൊണ്ടുപോകണം. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് മണി, they have financial support from their children. They do not want the support of the government. ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല, കാരണം അവർ ഫിനാൻഷ്യലി ഫിറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ APL ലെവലിലാണ്. ബട്ട് another couple, they are also aged, but they are living in a small house. അല്ല, അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കാസ്റ്റ് വൈസും ഫിനാൻഷ്യലി വൈസും ഒക്കെ എന്താണ് കാര്യം. അപ്പോൾ അവർ വളരെ താഴ്ന്ന തട്ടിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അവർക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തുച്ഛമായ എമൗണ്ടാണ്.
അവർക്കൊരു അസുഖം വന്ന് ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ല അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരും കാണില്ല. അങ്ങനെ അത് ചിലപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാനോ ഒന്നും ആളില്ലാതെ. അപ്പം ഇവരെന്താ റൂറൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൽഡർലി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർക്കിടയിലും കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും റിലീജിയനും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസും ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഡിവിഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. So the issues are there. In a case study, it was found that a major proportion of the elderly women were poorer, received the lowest per person, had the greatest percentage of primary level education, recorded the highest negative affective psychological conditions, were the least likely to have health insurance coverage, and recorded the lowest consumption expenditure. ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്, ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് എൽഡർലി വിമൻ വെയർ പുവർ, റിസീവ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഇൻകം പെർ പേഴ്സൺ. അപ്പം ഇനി എൽഡർലി പീപ്പിളിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എൽഡർലി വിമനും എൽഡർലി മെൻ എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും എൽഡർലി വിമൻ്റെ കേസിൽ, കാരണം ഫിസിക്കലി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞാലും ഫിസിക്കലി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചില അമ്മൂമ്മമാരാണെങ്കിൽ കിടപ്പിലായി പോകും, അമ്മമാർ പിന്നെയും നിൽക്കും. ചില കേസുകൾ തിരിച്ചും വരാറുണ്ട്. എന്നാലും വിമൻ ദേ ഹാവ് ടു ഫേസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. അതുപോലെ primary level education, the greatest percentage of primary level education recorded the highest negative affective psychological conditions. So the issues are existing. ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ എന്താ പറയുക, ഏത് ഓഡ് സിറ്റുവേഷനെയും അവർ ഫേസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവർക്കാർക്കും വേണ്ട പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ they have to face a lot of issues. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുമല്ല, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? This is a question raising by the author, Mr. Abhay. So with this, I'm winding up today's lecture, and we have to discuss two more points that we will discuss in the next class. With that 2 points, this essay will be over, and we have to move on to the another essay. Before that, there will be a live session for you. And if you have any doubts, you can clear your doubts in that live session. So with this, I'm winding up today's lecture. Thank you.